RFID tagging is becoming the new standard in global retail, with leading retailers now requiring their suppliers to tag products at source for full supply chain visibility. For Hayabusa, a globally trusted freshwater and saltwater fishing hook manufacturer that exports its products to major retailers globally, this meant a new challenge for its factory in Vietnam: printing RFID labels for the first time. With a long-standing partnership and shared commitment to quality, Hayabusa knew exactly who to turn to when the RFID tagging requirement came in. Sato worked with them to implement the RFID vendor tagging system directly in their Vietnam factory. はやぶさは1500年の歴史を持つ金物の町、播州三木に拠点を構え、ものづくりへのこだわりを受け継いでいます。現在はアジア各地の工場で1000人以上の熟練職人が製品を作っております。釣り針やペット用品、アパレルなど、すべての製品で品質を大切にしています。そして世界中の人々に感動を届けることを使命に取り組んでいます。私たちは輸出用のバーコードラベルを印刷するために長年佐藤さんのプリンターを使用してきました。RFID ラベルが必須になった時、佐藤さんならきっと力になってくれると思っておりました。Với giải pháp này, chúng tôi có thể in nhãn RFID trực tiếp tại nhà máy. Chúng tôi in đúng số lượng cần thiết, không còn phải lo lắng về lượng đặt hàng tối thiểu. Mỗi thẻ RFID đều được mã hóa với một số series duy nhất. Máy in sẽ tự động ghi lại toàn bộ dữ liệu in và mã hóa nó. Thẻ RFID thì không có thể nhìn thấy được, nên rất khó phát hiện nếu có xảy ra lỗi. Nhưng với giải pháp của Sato, chúng tôi không còn lo lắng về việc trùng lập số series. Điều đó mang lại cho chúng tôi sự yên tâm. 佐藤さんが提供してくれたのは単なる製品でなく、課題を解決するソリューションでした。現場に来て従業員に操作トレーニングを行い、すべてがスムーズに稼働するようにしてくれました。私たちのお困りごとを正確に理解し、確実に解決できるよう支援してくれたのです。One of the biggest challenges in the RFID compliance is preventing duplicate serial numbers. Our system does start with built-in firmware and print lock tracking, helping businesses avoid costly mistakes. And as their operation grows, we can support customers in scaling further, for instance by adding RFID tunnels to automatically verify that the right SKU and quantities are received or shipped out. It's a future-ready system. With the right tools and the right partner, RFID doesn't have to be complicated. Sato empowers manufacturers to stay compliant, efficient, and in control.